Bonjour tout le monde. Welcome back to my channel. After this weekend's ride and my video from yesterday, Sunday, today's Monday, it's the day after. I need to bring my moped to the shop to give it a tune-up, to realign the wheels, to check on the brakes. If I want to do some long distance traveling soon, I gotta get things checked out first. So I've been noticing that my back wheel is wobbling, so it's not straight. Also, the rear drum brake is making noise, including some knocking noise sometimes. So something needs to be verified. I don't know how drum brakes work when it comes to maintenance, so I don't really know what to do. And at the same time, I'll ask them to verify the front disc brake to see if they can loosen it just a fraction. But I doubt they'll be able to do it. The front disc brake squeaks when I'm not braking, and usually it's after I was braking. And their main reason for that is debris stuck between the rotor and the pads. And there are, well, 3 ways to solve it. One is using a brake cleaner, but you don't want to abuse that. No, I don't want to have to carry around a brake cleaner and spray it every 10 kilometers. A second method is when you reach a stoplight, hold the disc brake not too far so you can still move the wheel and roll backwards. Apparently it delodges, unhooks some of the debris, and for a while it goes silent, as it should. And I've noticed that I don't have regular disc brakes. I have the ones that seem to be self-adjusting, which in this case simply means, well, it's a third way of making the squeak stop for a while, is when you reach a stoplight, a place where you can actually be fully stopped, is to squeeze it down entirely, which will force the pads to separate themselves a bit. And from there be looser for a bit. With time, they re-tighten. So I'm just wondering if there's a way to adjust the minimum distance between the pads to something where it's not squeaking when I'm not braking. Having my bike away for a while and the rest of the week being rain and thunder showers for some time. It's a really wet summer for Montreal this year. Give me the time to install some helmet mount for my GoPro, and maybe even some mounts on the bike itself. Don't know what's going on there. So when I get to a stop, I just squeeze it entirely, and usually that resolves temporarily the squeaking disc brake in the front. So yeah, back to the mounts. I'm hoping I can install some on my moped itself, give some different angles. Don't know what will work or where to attach it, so I'll be spending a few days looking at that. I at least want to get it on the front of my helmet, that's for sure.
give you all a better view of what I'm looking at. One of my family members was saying, like, do you look left and right when you turn? And I was like, yes, the camera's attached to my chest, so you can't see it. I look behind me, I look in my mirrors, all that stuff. I drive safely, or at least I think I do. Have I made some mistakes? Of course. But I'm not proving it with my footage. It's the first day of a heat wave, but it kind of started last night. And we have like 2 heat waves back to back. It's only because it's gonna rain in a couple of days a lot that's gonna bring the temperature down for just like a few hours, but it's gonna go back up during the night. I bought a bunch of ice cream. So for the rest of the ride, I'm not gonna talk, just gonna get there. I'm gonna put a quick song, fast forward the motion, get us there. And that's that. See you soon. Oh, and don't do this on the road, but I've learned how to drive without my hands. Or at least in a straight line at 40 kilometers an hour. Not the most smart thing to do, but it's fun to do. It's the epitome of laziness. I don't even pedal. I don't even steer. I just sit down and get to somewhere.
YouTube, ça va? Très bien. Voulez-vous que je mette un flou sur le visage pour YouTube? Non? Je viens souvent ici. Vous êtes connu sur mon channel, mais il y a juste 43 personnes qui m'écoutent, donc... Ça commence par là. Ça commence en quelque part. Je suis overdue. J'ai oublié le terme en français. Mais j'ai besoin d'un tune-up. J'ai comme 3300 km de fait. Ça recommande à chaque 3000. Ma roue arrière à wobble. Le frein arrière aussi, il cogne des fois. Puis il frotte quand je roule pas vite, comme wick, 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 C'est wick. juste qu'il doit être trop serré par rapport à... Non, même quand je le rends plus lousse. Ah, tu veux dire... Il doit frotter contre le disque, je pense. Et c'est eux qui doivent juste le décaler. Ouais, ben, c'est le frein arrière, c'est à drum, c'est pas à disque. Ah, c'est le frein arrière, pardon, j'ai compris le frein avant. Ouais. Ah, non, je sais pas, ouais. Le frein avant aussi, il Ouais, il sonne, fatigue un peu. c'est comme... Bah, de toute façon, on met tout dans le tune-up, ils vont regarder. Hein. Ils vont regarder tes freins, les modules, etc. Tout, le tune-up complet, c'est ça que j'ai besoin. Attention particulière, les roues puis le frein. Ok. C'est comme ça, vous tente de faire de la promotion? De quoi? Voulez-vous faire de la promotion pour votre magasin? Bah, écoute, de toute façon, ils savent. 80 rue Prince-Arthur, juste. Et puis venez, on fait la location, on fait de la vente. Venez acheter, venez louer, et ça nous fera plaisir de faire ça. C'est comme ça que ça marche. C'est gratuit. Ah, oups, je l'ai barré. Attends une minute. Je l'ai modifié. Ça, c'est importé des Pays-Bas. Ouais, ok, d'accord, j'ai jamais vu ça. Je mets la deuxième batterie dedans. Deuxième. Ah ouais, Ouais. il est très sympa. Ou mon sac, si j'ai juste une batterie, comme je suis venu ici avec mon sac là-dedans. Ok. Ah ouais, Ouais. J'ai changé le banc. très sympa. Parce que Ouais, je tout vois, petit je vois. banc, je perdais la circulation ici, donc c'était pas le fun. J'imagine. Donc ça, c'est parfait quand je fais 6 pieds. Ouais, ben le problème, c'est quand on installait le banc, l'original, la barre qui va en arrière, c'est comme arrondi, fait que c'est facile à gripper. Ouais. Ici, c'est du métal coupé, donc ça me coupait les doigts. Fait que le vendeur a rajouté ça après que je me suis plaint. Ouais, carrément. Ah, c'est joli. Fait que, Il est très je l'apprécie. Je l'ai-tu débarré? Oups. Juste là. Oups, mauvaise clé. Faut juste le... Voilà. Yep. Merci. Est-ce que tu as déjà fait des réparations chez nous? Ouais. Ok, est-ce que je peux avoir un numéro de téléphone? C'est un plus, hein? Ouais. Est-ce que je peux juste reprendre les clés? Je pense que à part si Non, je les ai. Ouais. Merci. Yep. Bah écoute, c'est tout bon pour nous, tu peux le laisser en magasin. Est-ce que tu sais déjà comment ça fonctionne pour la réparation? Oui, ils vont m'envoyer un email ou un texte pour confirmer l'estimation, tout le tralala. Puis je paye quand je viens le ramasser. Cool, là, habitué. OK. C'est tout bon. Si tu veux te voir sur YouTube Ouais, dimanche prochain, C'est quoi ta chaîne? Montreal Rides. Ah, ok, mais c'est quoi que tu fais concrètement? Comment? Tu fais quoi concrètement dessus? C'est carrément me promener avec mon scooter. Tu fais Puis des vidéos, etc. j'explore Montréal. Ok, C'est c'est une cool. super promo du magasin en fait. Carrément. Ben, je sais qu'il y a déjà quelqu'un qui venait acheter quelque chose ici. Grâce à ça. Grâce à ça. Ah ouais? Oh, ouais. Un Uki bleu, puis probablement une deuxième batterie prolongée qu'il aurait acheté. Parce qu'il m'a vu l'utiliser, donc il était comme, j'ai besoin de la même chose. Je vais aller voir. Ah, c'est cool. Montréal Ride. Comme RID au pluriel. R-I-D-E-S. Comme ça, hein? Ouais, mais ça paraît pas. Ouais, ça apparaît pas. Essaye en un mot avec le A commercial au début. En un mot, comme ça, tu veux dire? Ouais, Montréal Ride. Ça va donner le channel exact. C'est celle-là. Ok, top. Ok, bah j'irai voir ça. Tu dis ça dimanche prochain, tu m'as dit? À chaque dimanche, fait que dimanche prochain, tu te verras sur YouTube. Allez. Allez, je m'abonne. Excellent. 44. Merci beaucoup, hein. Bonne journée. And that's how you do it, folks. So, come to Just Prince Arthur. If you like this content, leave a thumbs up, subscribe, and hit the notification bell. Je vous souhaite une bonne semaine. I'll see you next week. Bye. Rebonjour tout le monde.
So after Saturday's recording, which made me go uphill to see the dragon, I was really out of breath. So instead of taking the subway back home from the repair shop, I decided to walk, get some cardio in. So I'm on Saint Denis Street going north. I just passed Carmel Street, and I'll record a few blocks. I guess I should call it Montreal Walks. Could be a good second channel to have. Montreal Walks, a more slow exploration of downtown. Able to stop more easily at different places. We'll see. So this is like a preview of a potential new channel, which at this point is just an extension of this video. I've already been walking for about 45 minutes. Probably got another 2 or 3 hours to walk before I get back home. If I get too hot, I'll stop and take the subway back all the way for the rest of the trip.
Many of the streets in Montreal get pedestrianized, reserved for pedestrians and some bicycles during the summer months, usually in historically lively parts of the island. I think this is la Plaza Saint-Hubert. Lots of little tiny shops around here.